So let's continue. Давайте продолжим. I thought what we might try this afternoon Я подумал о том, что мы можем попробовать сегодня после обеда. is a different type of shamatha meditation. Это разные виды медитации шаматхи. So far, we've done shamatha meditation focused on an object. До сих пор мы с вами проходили шаматху, которая была сфокусирована на какой-либо объект. We've done shamatha meditation focusing on the breath as it passes in and out the nose. Мы пробовали шаматху, которая концентрировалась на движении воздуха, который проходил через наш нос. And we've done shamatha on an imagined mental object of the Buddha in front of us. И также мы медитировали и фокусировались на ментально созданном образе Будды перед нами. And now we're going to do shamatha meditation on an object that is not physical, it's not material. И теперь давайте попробуем шаматху, объектом которой будет являться не материальный, не физический объект. Now, in one way, the mental object of the Buddha is not physical, it's actually from the mind. С одной стороны, конечно же, образ Будды, который мы генерировали с вами, это не какой-либо материальный объект, потому что он был создан нашим умом. It's a mental image. Ментальный образ. But the form, it takes form. The mental image has a form, the form of the body of the Buddha. Но, с другой стороны, он обладал этот образ формой. Формой именно тела Будды. So that image of a Buddha, mental image of a Buddha, is more subtle than the breath, which is more physical. И таким образом получается, что этот ментально созданный образ, он более тонкий, нежели более грубым по отношению к нему является объект, когда мы концентрируемся на дыхании. And now we're going to take as our object of shamatha meditation something more subtle, even more subtle. А сейчас мы попробуем с вами в качестве объекта еще более тонкий объект. The mind itself. Собственно, ум сам по себе. Our own mind. Наш собственный ум. And our mind has no form. И наш ум не имеет формы. It has no shape. У него нет каких-то границ очерченных. No color. Нет цвета. And yet it's something that exists. И в то же самое время это нечто, что действительно существует. And so we're going to meditate on this mind. И когда мы будем медитировать на этот ум, and those of you that were here yesterday may remember и те, кто из вас были вчера, они могут помнить о том, что that I mentioned two of the essential qualities of mind. Я уже вчера говорил о двух качествах ума. Do you remember? Вы помните? Какие? Clarity and awareness. How to translate it? Clarity and something like aware, to be aware, alert. Alert, or did you say aware? Aware. Yes, exactly. Да, действительно, это так. Awareness and clarity. Действительно, ясность и осознанность. And that's what we're going to meditate on. Это то, на чем мы с вами будем медитировать. So it's not so easy to find. И это, конечно, нелегко найти эти объекты. Awareness is like being alive. Осознанность подобна тому, как быть живым. It's the quality of experience. Это качество нашего опыта. Not experiencing something, Не переживание чего-либо в результате этого получения опыта, but just experience itself. а просто собственно переживание. I want you to just take a moment. Я хотел, чтобы вы в течение короткого периода времени Just kind of look inside. просто посмотрели в себя. Do you see something? Do you feel something? Вы видите что-либо, либо вы чувствуете что-либо? Nothing. Something?
что-либо? No. Okay. Are you a stone? Вы камень? Huh? No, you're not a stone. Вы не камень. Okay, what's the difference? А какое различие? Какое различие между вами и камнем? We feel something. We feel just. We smell. Uh-huh. Understand. Uh-huh. We have senses and we have a mental faculty of understanding, yes? Да, действительно, у нас есть чувства и у нас есть способность понимания. A rock doesn't have these. Who knows? A rock doesn't have these. Но камни этим не обладают. Do you feel alive? Вы чувствуете, что вы живы? I think most of you feel alive. Мне кажется, больше сейчас, I по hope крайней so. мере. I hope so. Я надеюсь, что вы чувствуете себя живыми. Maybe some don't, I don't know. Может, некоторые нет. That feeling alive is kind of awareness. Вот это вот ощущение себя живым, это и есть нечто подобное осознаванию. It's experience. То есть это переживание. Not experiencing something, just experience. Не переживание чего-либо, а, собственно, переживание само по себе. Sometimes it's called knowing. Иногда это обозначает термином «знать» или «познавать». It's more the potential to know something. Это больше потенция или способность что-либо познавать. It's just kind of the quality of being alive. Это нечто такое, что является характеристикой быть живым, присущей живому. You know, how many of you wear glasses? Raise your hands. Поднимите руки, кто из вас одевает очки? Most of us wear glasses. Большая часть. Have you ever had the experience, in the morning you get up, you put your glasses on, and then a few minutes later you say to yourself, where did I put my glasses? Вот такое, когда случалось с утра, когда вы одели очки, проснулись, да, пошли, и потом начинаете искать очки. Куда же я их положил? I can't find my glasses. И думаете, я не могу найти очки. I know they're here somewhere. Я знаю, что они где-то есть. Are they on this table? Может быть, они здесь на столе? Maybe this table? Может быть, на этом Did I столе? leave them in the kitchen? Может быть, я их забыл на кухне? Oh, here they are. They're right on my face. Вот здесь они, прямо на мне. It's like that. Это подобно вот именно этому ощущению. Awareness is very close, Осознанность, она очень близка нам. but almost too close, we miss it. Но настолько близка, что мы ее не замечаем, мы ее не чувствуем. It's nothing magical. Это не нечто такое придуманное. It's just kind of feeling alive. Это просто вот нечто подобное ощущению себя живым. Okay, so that's what we're going to meditate on. Это то, на чем мы сегодня будем медитировать. And I'll help you. И я вам буду помогать. I'll kind of guide you Я просто вас буду сопровождать. because it's not so easy. Потому что это действительно не так просто. Some people will find it easy, Некоторые люди довольно легко это отыщут, but most of you may find it a little bit challenging. но большая часть из вас могут найти это более сложным. For this meditation, we have to deeply relax. Для этого вида медитации нам необходимо очень глубоко расслабиться. And we'll sit with our backs straight. И мы сядем с прямой спиной. And this time our hands will be on our knees with the palms down. И в этом виде медитации наши руки будут покоиться на наших коленях, ладонями вниз. And this time our eyes will be open. И наши глаза будут открыты. We won't be looking down. Мы не будем смотреть вниз. We're going to look straight up and slightly above. Мы будем смотреть прямо и даже немного выше. And our mouths will be slightly open, just a little bit open. И наш рот будет немного приоткрыт. And we're going to try, without trying too hard, we're going to gently try to stay in the present. И мы очень мягко попробуем оставаться в данном моменте, в настоящем. When the mind goes into the past, memories, or is expecting the future, when we do that, try to gently first recognize it and tell ourselves, come back to the present.
И когда наш ум будет уходить в воспоминания прошлого или строит какие-то планы, связанные с будущим, во-первых, вам необходимо очень мягко это распознать, и во-вторых, вам необходимо будет вернуть себя обратно на осознавание данного момента. Now, something a little special about the eyes and the vision. И теперь нечто особенное, связанное с глазами. The eyes are open, Глаза открыты, but we're not going to look at anything. но мы ничего не должны искать глазами. We're going to look at everything. Мы должны смотреть на все. Do you know panorama vision? Вы знаете панорамное видение? Такой термин. It's a little like that. We're looking at everything, but no one thing in particular. We're Мы just looking at смотрим everything. на все, но ни на чем не заостряем внимание наше. То есть рассеянный взгляд. Everything in front, Все, что перед нами, everything in back, все, что сзади нас, right, left, слева-справа, up, down, вверх-вниз, close, близко, far. далеко. We're just kind of open to everything. Мы просто открыты для всего. All of our senses are wide open. Все наши ощущения открыты. The eyes, the ears, Глаза, уши, smell, запах, taste, вкус, the tactile sensation, you know? тактильные ощущения. Wide open. Широко открыты. Okay. Yeah, that's basically it. Ну, вот примерно это то и есть. Now, one more thing about the eyes, kind of a little technique. И вот одна техника по поводу глаз. If you find that your eyes are boring into one thing, you know, they're focusing on one thing, Если вы находите, что у вас взгляд упирается или буравит какую-либо одну вещь, take your vision to the far wall, постарайтесь взглянуть на дальнюю стену, then bring it back to your eyes, затем верните обратно, exactly right in front of you, прямо перед собой свой взгляд, and then go somewhere in between with your vision, with your eyes, и постарайтесь установить ваш взгляд and между then just drop этими точками и оставьте его там. your sort of concentration with your vision. Just И let it оставьте rest. концентрацию. Пусть она покоится там. Sometimes that'll help bring a soft gaze. Иногда это помогает нам, если мы действуем очень мягко. Okay. So that's what we're going to do. I'll guide you a little bit. Я буду вас сопровождать. I'll make a few comments as we go through for about 10 or 15, maybe 15 minutes. Я буду немного комментировать в течение этого периода времени, 10-15 минут. You have to really relax, fully relax. Вам необходимо полностью расслабиться. So if you feel some tension, just let your body kind of relax a little bit. Если вы чувствуете, что где-то вас тянет или что-то напряжено, расслабьтесь. Можете потрясти. So you won't be looking at the back of the person's head in front of you. Вы не будете смотреть на затылок сидящего спереди вас человека, Slightly above. чуть выше. Okay? You don't want to be looking way up here. Не надо слишком высоко задирать Maybe голову. 15-20 degrees above the horizon. Может быть 15 градусов над горизонтом. Okay, хорошо. So let's meditate. Давайте медитировать. Totally relax. Полностью расслабьтесь. Just let go. Отпустите все. Let go. Отпускайте все. Let go. Отпускайте все. Mouth slightly open. Рот немного приоткрыт. Eyes soft. Глаза очень мягко смотрят. Panoramic vision. Все вокруг обозревает. You don't have to do anything. Вам ничего не нужно делать. Just rest. Просто покойтесь. Stay alert. Будьте осознанными.
The mind is like the ocean. Ваш ум подобен океану. On the surface are waves. Без ряби. That's like our thinking mind. Если с ряби, то это подобно нашему думающему уму. Our mind is distracted to the past or the future. Ум, который постоянно подавлен воспоминаниями о прошлом или строением планов о будущем. Deeper in the ocean, it's very still. Но глубоко в океане Vast. он спокоен. This is like our deeper mind. Это подобно нашему очень глубокому уму. This is what we're meditating on. Это то, на что мы медитируем с вами. The mind is like the sky. Ум подобен небу. Occasionally clouds form. Иногда затемненному различными облаками. Drift through the sky. И проплывающими через небо. And then disappear. И потом исчезающими. These clouds are like our thoughts. Эти облака подобны нашим мыслям. The blue sky Голубое небо is like our deeper mind. похож на наш глубинный ум. This is what we're now meditating on. Это то, на что мы сейчас медитируем. Just rest. Просто покойтесь. Let go. Отпускайте. Let go. Отпускайте. Let go. Отпускайте. The mind is like a crystal, Ум подобен кристаллу, perfectly clear, превосходно чистому, transparent. прозрачному. When something with color comes near, Если что-то в цветах появляется рядом, the mind takes on that color. ум принимает этот цвет. For example, a red cloth. Например, красная одежда, Sitting near the crystal сидящий рядом с makes the кристаллом, crystal look red. позволяет кристаллу видеться красным. This redness is like the thinking mind. It's adventitious, it's temporary, it's fleeting. Этот красный цвет или красность кристалла подобна нашим мыслям, The clarity and transparency is like the deeper mind. но ясность и прозрачность кристалла – это наш глубинный ум. This is what we're meditating on now. Это то, на что мы сейчас медитируем.
Totally relax your body and your mind. Полностью расслабьте тело и ум. Eyes open, Глаза открыты, looking just above the horizon, смотрят немного выше горизонта, panoramic vision, рассеянный взгляд, looking at everything but not focusing on anything. смотрящий на все, но не фокусирующийся ни на одном объекте. Stay in the present Оставайтесь в данном промежутке времени and deeply relax. и глубоко расслабляйтесь. Just let go, Отпускайте. completely let go. Полностью отпускайте все. The mind is like a glass of water, Ум подобен стакану с водой, usually quite dirty, очень загрязненному, cloudy, opaque. с частицами внутри, затемненным. Please place the glass of water on the table Поставьте этот and don't disturb it. стакан с водой на стол и не трогайте его. Just let it naturally settle. Позвольте ему оставаться в таком же положении. Let the dirt just settle to the bottom Пусть грязь опадет на дно стакана. and allow the water to become crystal clear and transparent. И позволит чистой воде стать такой, какая она есть, чистой и прозрачной. This is like the nature of the mind, Это и есть природа нашего ума, the deeper mind. глубокого ума. That's what we're meditating on. Это то, на что мы медитируем. Totally relaxed, yet alert. Полное расслабление и полная осознанность. Not doing anything. Не делая ничего.
Please stop your meditation. Заканчиваем медитацию. Sometimes when you do this meditation, you can kind of lose your sense of self. Иногда, когда вы делаете подобный вид медитации, вы можете терять ощущение себя. Sometimes you can lose your sense of place, where you are. Иногда вы можете терять чувство места, то, где вы находитесь. But you stay alert. Но вы остаетесь осознанными. And when you're staying alert on the mind. И когда вы остаетесь осознанными, вы остаетесь осознанными в своем уме. You're staying at least mostly in the present. Большую часть времени хотя бы вы остаетесь в настоящем. That's the more subtle mind. И это наиболее тонкий вид сознания, ума. When you start thinking, когда вы начинаете думать, you're in the more gross mind. Вы используете более грубый ум. Sometimes this meditation can be very refreshing. Иногда подобный вид медитации, он очень освежает. Deeply relaxing. Очень глубоко расслабляет. Sometimes it can be quite difficult, quite challenging. Иногда бывает очень тяжело его практиковать. It's okay. Это нормально. Old. Yep. Finished. Maybe you have a few questions? Может быть, есть вопросы? Maybe you want to take a nap? Может быть, хотите встать? If someone will fall asleep during meditation, то? For example, I'm falling asleep when I meditate. What to do? Что делать? Вопрос. Yes. Wake up. Проснуться, во-первых. Sometimes if it's too hot, we tend to fall asleep, so make the environment cooler. Иногда мы засыпаем при медитации, когда в доме или в том месте, где мы медитируем, слишком тепло, поэтому имеет смысл охладить помещение. If the environment is too dark, we tend to be on the sleepy side, make it brighter, lighter. И если в том месте, где вы медитируете, довольно-таки темно, может иметь смысл сделать его более светлым. If we continue to fall asleep in our meditation, если мы продолжаем засыпать в медитации, then please take a little less food. Пожалуйста, ограничьте себя в еде. You don't have to starve yourself, just a little less. Не надо, конечно, полностью отказываться от еды, но хотя бы на немного ограничить себя. And a little less heavy foods, like meat and fat and oil. Поменьше тяжелой или жирной еды. And I don't know if you're drinking alcohol, but if you are, please reduce. Я не знаю, пьете ли вы или нет, но если пьете, то, пожалуйста, уменьшите прием алкогольных напитков. And make sure that you're getting your proper sleep at night. И убедитесь в том, что вы высыпаетесь ночью. And if you do all these things, that should help the sleepiness during meditation. И если вы проделаете все эти манипуляции, я думаю, что в большей части это помогает не засыпать во время медитации. And if it doesn't, и если нет, если не помогает, it means you're purifying some things. Это значит, что вы что-то очищаете подобным образом. Keep meditating. Продолжайте медитировать. Please don't give up. Не отчаивайтесь.
and slowly that'll work itself out, the sleepiness. И постепенно она уйдет сама по себе. То есть вы перестанете засыпать. Please. Большое спасибо вам, учитель, за эти два чудесных дня. Вот я бы хотел поинтересоваться внутри вида медитации. Объект у нас, один из видов было дыхание, один из видов это Будда. И вот третий вид, вот это медитация на ясность и осознанность. Вот мы останемся здесь, и вот каждый день мы будем пытаться практиковать по 5-10 минут. А нам как это, вы посоветуете? Вот там, один день за дыханием, один день Будда, один день ясность, осознанность. То есть как бы вот у всех разные уровни. Which is best? Yeah, no. Oh. He says that among these three types of meditation, you will leave us, and we will continue, for example, to meditate. What will be your advice? How to combine it? For example, can we combine this meditation, or should we practice focusing on one type of meditation? Or, for example, today I'm following breathing. Next day I will do this type of meditation. Yeah, better to stick with one. Лучше всего выбрать один вид медитации, It'll allow you to go deeper. потому как он позволит вам гораздо глубже это все постигнуть. Now, sometimes you can add one of the other ones occasionally. Иногда, но не часто, вы можете пробовать и другие виды медитации, But pick one as your main daily practice. но выберите для себя один как наиболее основной вид медитации. And you don't have to choose today. И вам вовсе не обязательно выбирать сегодня. You can experiment for a few weeks, few months, and see which one feels best. Вы можете поэкспериментировать в течение нескольких недель или месяцев и посмотреть, какая для вас наиболее лучшая. But then make a decision. И после этого вам необходимо будет выбрать, Stick to it as your main practice. что именно этот вид медитации будет для вас And наиболее if you главным want to do видом the other медитации. ones occasionally, no problem. И если вы, с другой стороны, будете иногда пробовать медитировать на другие объекты, можно, конечно. Но основная одна. Ну вот мое наблюдение до третьего вида медитации на ясность и осознанность. Это или ваши слова поспособствовали, то, что я буду вас сопровождать, но для этого я только вот Шаматха и Будда. Вот сейчас внутреннее ощущение, какая-то мощь появилась прям. То есть как бы... So before that, I tried only two types of meditation, following the breathing and when visualization the Buddha's image mentally. But now, maybe it was happened because you lead us about third type of meditation, and I feel some strength. Yeah. Mm-hmm. Some power. Mm-hmm. Yeah, good. Хорошо. Please don't always expect that strength to come. Sometimes it may not. Но, пожалуйста, не ожидай, что в следующий раз, если ты будешь медитировать, такие же ощущения у тебя будут. Они могут и не появиться. No problem. Но это не будет проблемой. Yes, please. Вот при данной медитации, которую мы сейчас проводили, какой должен быть взгляд на, внимательный, отрешенный или какой-то отключенный? Иногда бывает в жизни так уставить одну точку, ничего не соображаешь, как будто бывают такие моменты, что вот смотришь и отключаешься на какое-то мгновение. Какой должен быть взгляд? На объект или так? What type of, how we should look when we're doing third type of meditation? What kind of, how to say it? With the eyes. With the eyes, yeah. Should we just focus? Like sometimes we're just focusing on one point and then we're just like turning off our mind, for example. When you're looking for a while, you're just forgiving about everything else and you're just continuing to looking at this point, for example. Or it must be concentrated, or what type of... It's like this. Вот смотрите сюда.
Вот такой вот взгляд должен быть. First, you kind of look, as I mentioned before, Как я ранее говорил, you look at the distance, like the far wall. смотрите сначала вдаль, например, на стену дальнюю. Then you look close, right in front of your face. Затем старайтесь фокусировать взгляд как можно ближе к себе. Then somewhere in between, Затем куда-либо между. and drop the focus. И отпускайте фокус. Я имею в виду о чувственном взгляде. I mean about feelings. What type of feelings should we experience during this? Взгляд, выражающий чувства. There can be all kinds of feelings that'll come. You don't pay attention. К вам могут приходить различные чувства, но вы не должны на них обращать внимание. Здесь Just не вопрос о чувствах. Just leave them be. Просто позвольте им быть. This meditation is all about not focusing on any one thing. Эта медитация, именно смысл на не фокусировке на чем-либо. With our eyes, С помощью наших глаз, with our minds, с помощью ума, ears, ушей. everything wide open and not focusing on any one thing. Все абсолютно открыто к восприятию, но ни на чем не фокусируется. Takes practice, Конечно, нужна практика. but sometimes you feel that power, that strength, Иногда вы можете чувствовать силу, допустим, sometimes the joy, иногда наслаждение, sometimes sadness. иногда уныние. Doesn't matter. Без разницы. Just let those things go. Don't focus on those feelings. Не фокусируйтесь на них. Пусть они будут, пусть уходят. Just stay completely wide open. Просто оставайтесь открытым. Please. Шаматха имеете в виду? Can you say a little bit more about the fruit of shamatha? Food. Fruit. Fruit. Yeah. The ultimate fruit is enlightenment. Ну, самая конечная точка – это просветление. The more immediate fruit of going through and attaining the 9 stages of mental development, of stability and clarity. Но более ближняя цель – это пройти через 9 уровней развития стабильности и ясности. Are heightened abilities. То есть наши внутренние скрытые резервы. We call this the 5 clairvoyances. Мы говорим и обрести, вот мы, как говорим, 5 ясновидений. We can see things clearly miles away. Мы можем видеть достаточно хорошо то, что находится в километре от нас. Hear things clearly, even soft, quiet sounds miles away. Слышать даже очень приглушенные тихие звуки, находящиеся в километрах от нас. We can read other people's minds. Мы можем читать мысли других людей. We have access to our mind of the past and the future. Мы имеем доступ к своему уму и можем наблюдать, что с ним случилось в прошлом и что может случиться в будущем. Now, these are high-level realizations. Это очень высокие реализации. When they come, we don't get attached to them. We just let them be. И когда мы их обретаем, даже тогда мы к ним не привязываемся. Они просто есть у нас и все. When they're useful to help us benefit others, then we use them. Когда мы считаем, что это полезно их использование для блага других, мы их используем. One's body also feels very light. Sometimes they say light like a feather. И наше тело становится очень легким. Иногда некоторые говорят, что легкое, как перышко тело становится. They're special kind of non-excited blisses that come both in the body and the mind. Некоторые говорят, что появляется очень сильное блаженство в теле и в уме. Blisses that we've not tasted. Такое блаженство, которое вы никогда в жизни не испытывали. So hard to discuss. Поэтому очень сложно это объяснить. Stable, they're not coming and going, they're there, stay. Стабильное такое блаженство, которое не приходит и не уходит. Оно постоянно у нас. Obviously a very deep conviction in the teachings of the Buddha, very deep. И очень глубокое почтение к учению Будды появляется. So these are some of the fruits. Это одни из
результатов, которые мы получаем в результате этой практики. of the shamatha meditation. Медитация на шаматху. Please. Сколько раз в неделю нужно медитировать? Каждый день, ежедневно, или же можно через 2 дня или 1 день? How many days in a week should we meditate? Is it possible to meditate 3 times in a week, or should we do it every day? 10,592 days in a week you should meditate. 10 592 дня в неделю вы должны медитировать. Every day. То есть каждый день. If you find that too much, Если для вас это будет слишком много, take 1 day holiday. возьмите 1 день перерыва. If you meditate every day, you develop the habit of meditation. Если вы медитируете каждый день, у вас появляется привычка медитировать. Even if it's for a 5 or 10 minute period. Даже если вы медитируете 5-10 минут. If you just meditate sometimes, you don't develop the habit for meditation. Если вы медитируете иногда, только лишь, то у вас никогда не появится эта привычка. Please. Yes. Uh-huh. 5 minutes. Can you translate? Вопрос был такой, какая наилучшая продолжительность для начинающего вот, медитировать, чтобы... И ответ был, 5 минут примерно. If you go too long, you'll get tired out. Если вы слишком долго будете продолжать, вы устанете, And you won't return to it, you'll just leave it. и вы больше не хотите возвращаться к этому вопросу, вы просто оставите эти If you попытки. go too short, Если это будет слишком короткий you промежуток, won't get as much benefit. вы не получите много пользы. So everybody's different, but on an average, 5 or 10 minutes a day is a good starting length for your meditation. Мы, конечно, все разные, но наиболее для начинающих приемлемо около 5 минут, 5-10 минут. And it doesn't have to be exact. You don't have to set an alarm clock. Не надо себя ограничивать, не надо включать никакие будильники. Approximate. Просто примерно смотрите. Right. With the children. They should sleep. Well, firstly, please translate. Вопрос был такой, что мне делать со своими детьми, потому что они очень такие шумные, и как мне при этом медитировать? When you do your meditation, do it when the kids are asleep. Но лучше всего медитировать, когда дети ваши спят. And the more you do meditation, you will naturally become more quiet. Not just verbally, but your actions, everything will calm down. Но чем больше вы будете медитировать, все ваши действия, не только вот слова, а вообще все ваши действия будут успокаиваться. And that will have a calming influence on your children. И вот это вот успокоение также будет влиять на ваших детей. Now, they may still be loud and noisy sometimes, Конечно, они будут продолжать иногда быть очень громкими, шумными, because they all have each have their individual personalities. потому что у каждого у них есть индивидуальная частная персональность. But the more you can provide a calm environment in the home, Но чем больше вы будете вот показывать вот это вот спокойствие в доме, it will help them calm down some also. это со своей стороны поможет им также успокаиваться. And also it'll bring more patience for you when the children are noisy. И также это поможет вам обрести больше терпения, когда они балуются. It'll give you a little more protection. То есть это позволит вам обрести больше защиты. So you won't get irritated as quickly. И вы не будете вспыхивать так быстро. But it's hard being a mom with young kids. It's difficult. Но действительно очень тяжело быть мамой для маленьких детей. Of course, many times joyful, but also difficult. Конечно, существуют и приятные моменты, но также и трудности. Please. Извините, опоздали. Какой вы рекомендуете текст для медитации? Sorry, we have been late, but what kind of text will you recommend for reading about meditation? Yeah,
You know, there tends to be not so much written down about the actual practice of meditation. It tends to be oral knowledge that's transmitted orally. Вы знаете, на сегодняшний день очень мало текстов, которые были переведены по поводу медитации. В основном эта традиция передается из устно. Because then, you know, the teacher gets to know you, even may not know you well, but at least gets to sort of feel your presence. Потому что при устной передаче знаний таким образом происходит ознакомление учителя с учеником. Конечно же, не полное ознакомление, но хотя бы вы знаете друг друга. Sometimes answer questions. Иногда ученики могут задать вопрос напрямую. There's a book called Mental Revolution by Alan Wallace. Есть книга, которая называется «Ментальная революция», написана Аланом Уоллесом. His Holiness the Dalai Lama many times has given teachings on Kamala Shila's stages of meditation text. И существует учение, которое давало его святейство Далай-ламы, объяснение на текст Камала Шилы, этапы и пути медитации. And if you go to dalailama.com, Если вы забьете в интернете dalailama.com, there are many webcasts of his teachings there. You might find Kamala Shila's commentary. там находится вот огромный пласт тех учений, которые он давал, и вы можете там отыскать необходимое вам учение. If you want to follow, I have a Facebook page, which is more of a public figure. It's more for teaching, educational. Sometimes we talk about meditation. Sometimes it's more general talk about how to work with the destructive emotions. And that Facebook page is just my name, Barry Kerzin. И также у меня есть страничка на Фейсбуке, и там очень часто мы обсуждаем разнообразные вопросы, связанные с медитацией, связанные с отрицательными эмоциями, и то, каким образом с ними работать. Вы просто можете в поисковике в Фейсбуке забить мое имя и фамилию, Барри Керзин, и эта страничка выйдет. In English? На английском, конечно же. We don't have it yet in Russian. К сожалению, еще ее пока нет на русском. Please. В своей практике мы практикуем после растворения на ясный свет. Вот сколько можно практиковать время, находиться в этом состоянии, медитировать в этом состоянии. Если долго, то оно не отразится на нашем уме. В каком состоянии? Состояние растворенности это. So they're practicing to dissolve in the clear light. Mm-hmm. So some kind of practice they're doing. From Geshe-duka? Yeah. Yeah. And for how long should we stay in this? And will it not damage our mind? It's very difficult to meditate on clear light. Вы знаете, что очень трудно медитировать на чистый свет, на ясный свет. One has to have a lot of background, proper background. У этого человека, который совершает подобную медитацию, должно быть очень сильный загажник, и он должен очень много знать. But if one is actually meditating on clear light, но если кто-либо действительно медитирует на чистый ясный свет, then you never come out of it. то с вами ничего не произойдет плохого. You become a Buddha. Вы станете Буддой, в конце концов. Вопрос, почему после медитации на некоторое время нечеткое зрение, как пелена перед глазами, пристает? После медитации, я так понимаю. Why do when we are finishing our meditation, when we're going out, we have not clean, how to say, we can see not clearly for some time. Yeah. Sometimes in our shamatha meditation, we get too deep. Иногда, когда мы делаем медитацию, которую называют шаматха, мы уходим слишком глубоко. Too absorbed in our mind. Слишком обозреваем наш ум. And then after we stop our meditation, И после того, как мы заканчиваем медитацию, it takes us a little while to have a more clear mind and clear vision.
Нам необходимо действительно какое-то время для того, чтобы обрести нормальное зрение и чтобы мы могли нормально видеть. Usually not a big problem. Обычно это не большие проблемы, конечно же. Please. Вот в комментарии Бога он рекомендует 21 раз проводить медитацию на дыхание. Это рекомендуется более продвинутым или можно и начальным, и продвинутым? Это имейте в виду то, что мы делали 9 раз. Да. Вот один вопрос. Второй вопрос. Я хотел бы уточнить еще вопрос. Вот, допустим, я сажусь проводить практику трех драгоценностей, перед этим я провожу вот это на дыхание 9 раз, да? А потом делаю практику трех драгоценностей. Так? Вот, уточняю еще. Можно ли перед практикой 3 драгоценностей использовать этот метод? So there are actually two questions. First question was about, Bogdogigan, Kalkajinsanaba. Yeah, and in his commentary he wrote that it is more appropriate to make, you mentioned 9-pointed breathing. 9 9-round breathing. 9-round breathing. He said that sometimes it is better to do 21-point breathing. Yeah. This is one question. What's to do better, Right. 9 or 21? And second one, can I do such a way? First I'm doing 9-point breathing, and after that I'm doing practice which is related to 3 Javelry. 3 what? Javelry. Huh? Javelry. Javelry means? How to say it? 3 refuge and 3 gem? Yeah, 3. Triple gem. Yeah. The first question, we do 9-round breathing to settle the mind. Первое, необходимо понимать, что вот это 9-членное дыхание необходимо для того, чтобы успокоить наш ум. And what Jetsun Dumpa Rinpoche said was the traditional teaching. If it doesn't work, if our minds don't get settled, we can do it 21 times, no problem. О чем говорил Богдоги Гян? Он говорил о том, что если вот 9-кратное вот это дыхание не помогает, в таком случае следует делать 21 раз. And the second question is, this 9-round breathing is a very good preliminary for any kind of meditation, including taking refuge in the Triple Gem. It's a very good preliminary. So the refuge practice can be done following the 9-round breathing. И второе, что касаемо второго вопроса, то вот это вот 9-членное дыхание, то оно является очень хорошей и эффективной предварительной практикой к любой другой практике. То есть изначально мы можем делать дыхание 9 раз подышали, и после этого начинать любую другую практику, включая и вот 3 драгоценности. So let's take about just a 5 or 10 minute break. We'll come back at 3:30. Давайте сейчас в течение 5-7 минут сделаем перерыв и половину 4-го вернемся. And then we'll have about a half an hour more, and then we'll finish. И затем у нас будет полчаса еще, и на этом мы закончим.